Thank you very much. Yes. And thank you very much for the nice film, for warming us up. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, partners and colleagues and friends of land stewardship. I'm honored to deliver a speech or an opening note for you today for this event. Welcome also from my side. Why are we here today? There's an increasing global awareness that the way we manage our land and soils is fundamental for achieving sustainable development. Food security, ecosystem, services, protection of nature, just transition. All this, how we address these global challenges ultimately boils down to the question of how we manage our soils and land. And the Rio Convention cannot be achieved, all Rio Conventions cannot be achieved without sustainable land management. Land degradation, however, is still one of the largest global pressing problems of our time. And environmental problems is hindering economic development, food security, and is accelerating climate change. According to the Global Environmental Facility, about 24 billion tons of fertile soils is lost every year, affecting more than 3.2 billion people. Accelerating LDN implementation by avoiding, reducing, and reversing land degradation is the way out to stop land loss by 2030. That's why we are here, all delegates and observers. But there is no LDN without secure land tenure. Land users need secure land rights so that they can sustainably manage it over the long term and invest in it. Germany supports the implementation of the voluntary guidelines on responsible land governance under the UNCCD only when parties take into account legitimate land rights and resolve land use conflicts. LDN is possible, effective, and profitable for those involved, especially for smallholder farmers, women and children, whose livelihoods means depend not only on access to agricultural land and forest resources, but also the basic rights they can claim on it. Germany has been an active supporter of the ambitious decision on land tenure taken already at COP14. And we continue to be convinced of the central role of land tenure security for combating desertification, land degradation, and drought, DLDD, and as well the achievement of a land degradation neutral world. The COVID-19 pandemic and also the current instability of global food markets and subsequent inflation of food prices underline and increase the relevance of land tenure as a basis for food security and livelihoods in the context especially of smallholder farmers. In order to support the implementation of the UNCCD land tenure decision we have taken last time, Germany has been supporting action research projects in several African partner countries. That's why we are actually now here in this session today. I would like to thank our partner countries of Benin, Kenya, Madagascar, and Malawi for assuming a leadership role in the implementation of the UNCCD land tenure decision. By laying open the issues and land use conflicts around existing LDN measures, you point us towards the concrete challenges and also the ways forward towards LDN and improved livelihoods. I would like to thank as well TMG and team for facilitating this discover and learning journey and for their expertise to make it possible that we deliver concrete examples and advice for raising ambition to the UNCCD negotiation process. The countries, the delegates from the countries, TMG, you are offering a cornerstone to the UNCCD by bringing in practice and solution to the tenure decision. Let me come to the end and let me point out just 3 expectations I have for this session. First of all, practice.
Secondly, I need insights. And third, showcasing evidence. So practice to the need of an enabling environment to achieve development goals. Without addressing the barriers to LDN implementation, of which the central one is land tenure, no progress can be made towards the three interrelated goals of sustainable land use, food security, and poverty reduction. And secondly, the insights, especially for mechanisms to secure legitimate land tenure rights. Often, LDN and restoration measures do not pay adequate attention to legitimate tenure rights. Following this analysis, mechanisms to secure legitimate land rights should be identified. So maybe we get some more insight. And last but not least, we need evidence. If we consider legitimate tenure rights, particularly for women, and actively involve local communities in resolving land use conflicts, land degradation neutrality that improves livelihoods is possible. With these expectations, I wish you, I wish us, fruitful and interesting exchange. Thank you very much. Thank you, Juliane, for these leading us to the panel discussion. And without further ado, I think you have all heard about the experience of the 4 countries, so I think I don't want to bore you with my presence, but rather hand over to my colleague Kader Baba and Roshe Kazungu, who will be facilitating the panel discussion. Kader, over to you. Yeah. Thanks, yes. Now we will shift a little bit from English to French. Excellences, distingués délégués, chers participantes, chers participants ici dans cette salle et ceux qui sont en ligne, mesdames, messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette session intitulée « Garantir les droits fonciers pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres, l'adaptation basée sur les terres et la réponse à la sécheresse ». Je m'appelle Cheikh Abdelkader Baba, je travaille pour TMG et je suis le modérateur principal de cette session, mais j'aurai l'appui de mes collègues de TMG, en l'occurrence Roshe Kazungu, qui viendra tout à l'heure vous faire une présentation. Sans plus tarder, permettez-moi d'accueillir les panélistes à venir au podium. Je voudrais commencer par Madame Hanitrianiana Razafindranta. Vous êtes la directrice du reboisement. Très bien. Installez-vous d'abord. Madame Hanitrianiana Razafindranta est directrice du reboisement et de la gestion des paysages et des forêts. Elle se concentre dans son portfolio sur la gestion durable des terres, la protection des sols et des bassins versants et l'élaboration du plan de gestion des paysages et des forêts. Elle travaille également à la reforestation, la gestion des incendies, des feux de brousse et à l'éducation civique. Bienvenue à ce podium. Je voudrais accueillir Madame Moril Elegbede du Bénin. Alors, Madame Moril Elegbede est biologiste, environnementaliste. Elle est spécialiste en entomologie appliquée, mais elle est ici en sa qualité de point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification au Bénin. Elle est aussi enseignante-chercheur à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Parakou. Elle est point focal suppléant sur l'ODD 12 qui s'occupe de la production et des consommations durables. Bienvenue à ce podium. Je voudrais inviter
Alfred Guichou du Kenya. Okay. Yeah. Alfred Guichou, vous êtes secrétaire à la conservation des forêts. Vous êtes le chef de la direction de la conservation au ministère de l'Environnement et de la Foresterie du Kenya. Vous coordonnez aussi le programme de restauration des forêts et des paysages du Kenya. Bienvenue à cette session. Monsieur Teddy Kamoto, de Malawi. Monsieur Teddy Kamoto est directeur adjoint des forêts au département des forêts du ministère des Forêts et des Ressources naturelles. Il est aussi le point focal du programme de restauration des paysages forestiers au Malawi. Il est point focal RED+, et point focal de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Il est aussi le point focal du programme de restauration des paysages forestiers au Malawi. Bienvenue à cette session, Monsieur Teddy Kamoto. Alors, je voudrais un peu vous dire comment la session va se dérouler. Je pense que Yes l'a déjà dit. Nous allons avoir une première présentation qui va restituer de façon brève les résultats de la recherche qui a été menée au Bénin, au Kenya, à Madagascar et à Malawi. Nous allons inviter nos panélistes de réagir et d'apporter leurs réflexions aux résultats en prenant en perspective, bien entendu, les défis pays pour intégrer les questions foncières au programme de restauration et de la neutralité en matière de dégradation des terres. Après ce round de discussion, nous allons avoir une autre question où nous allons réfléchir ensemble sur les prochaines étapes, quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble pour réussir cette intégration. Donc cela dit, je vais inviter M. Vaché pour cette première présentation. Merci beaucoup. Thank you to everyone for, first of all, for making the time to come and join us today. And again, as you heard, my name is Washe Kazungu, and I'll be taking you through the findings of our research work in Kenya, Benin, Malawi, and Madagascar. And to start us off, And to start us off, I'll refer to one of the messages we were discussing in one of the side events we had at the Food Day, which was, we were talking about bridging the gap between the national and international level decisions and the local level actions. And one of the issues we identified was the link between the international, the global decisions and the national level are clearer. We come to forums such as the one we are at today. We agree on decisions to take as regards land degradation neutrality, and countries come up with plans and policies on how they will implement these decisions at the national level. But we also acknowledge that often we get a disconnect between these global and national level decisions and local actions at the local level. And we saw a need to always ensure that the decisions that are being made at the global level are informed by the realities being faced at the local level, and at the same time, for the same decisions, when the decisions are being implemented at the local level, that they stay true to the principles that inform these decisions at the global level. Yeah, so next slide, please. So the basis of TMG's Global Soil Link project is the UNCCD land tenure decision, which was adopted from the last COP. And this decision states that it encourages states to prioritize and recognize legitimate tenure rights as they implement measures to restore lands and forests, and also to follow the principles of the voluntary guidelines as we undertake different activities to restore lands and forests. And the way TMG are doing this is now our strategy for linking the local level to the national level and global level, which is working with national ministries
who are implementing LDN measures and national partners who we worked with in this project to identify adapted mechanisms for securing land tenure rights and to restore and sustainably use our land and our resources. Next slide. So what we did for this phase, first phase of our project, was we set out to analyze the impact that forest and landscape restoration measures have on the tenure rights of communities living adjacent and within areas where these measures are being implemented. And as a second step to the work we are doing, we intend to work with the ministries that you see here and our national partners to co-develop alternative strategies to approaches to integrate and monitor tenure rights issues in the implementation of LDN. Next slide, please. So I'll quickly go through the methodology we implemented in doing this work. So for the first step, we identified our study areas in the 4 countries, and this identification of study areas was done in partnership with the ministries as well as our national level partners, and was informed by the areas that have been targeted for land restoration within the respective land degradation neutrality target setting programs for the ministries. For the second step, we conducted household surveys for villages within and around the areas we had identified. For this specific study, we got responses from 2,043 respondents spread across the 4 countries, and I think from over 30 villages within these areas we are working in. After that, we conducted a participatory mapping exercise, which was a community-led exercise to identify where these how these tenure rights would look in a map, like where communities are accessing specific resources from protected areas that are important to their livelihood. And finally, the final step of, after conducting the community-led mapping process, we of course validated the mapping products with stakeholders, and after that we've had multi-stakeholder workshops to discuss the findings and further steps. So the 4 steps I've listed there are what we did as part of our participatory mapping of tenure rights, and all of that is our basis for analyzing the impacts of the LDN measures on implementation, on legitimate tenure rights of communities. Yeah, we can go to the next slide. So based on the work we did in the 4 countries, we've drafted the separate reports detailing all the findings, and the experiences differ in some areas but are similar in some areas. But for the purposes of this discussion, I'll present the findings that are cross-cutting for all countries and which will inform our discussion today. And the first thing we found out was that communities are dependent on access to land and forests and natural resources in areas targeted for national LDN plans for household subsistence, food security, and income. This was true for all 4 areas, Kenya, Benin, Malawi, and Madagascar. The second finding was that in areas that form part of the first phase of our work, the communities hold tenure rights for extended periods of time that are often not officially recognized. But I think a positive we also found from the research we did was that the existing planning and conservation instruments hold the potential to effectively safeguard tenure rights, but currently they do not provide effective safeguards against infringements on existing tenure rights. And finally, key to this discussion was the finding that women often have less options than men to access farmlands outside forests and protected areas, yet agriculture is their primary source of livelihood of income and livelihood needs. Yeah, thank you. So these are the main findings from the 4 countries, and I think I'll hand it over back to Kader to now coordinate the next session on the panel discussion. Thank you very much. Thanks, Washe. I would like to stress again that the work have been done with partner organizations in Benin, in Kenya, in Madagascar, and in Malawi. And I stress again, thanks to APIC NGO from Benin, Kenvo from Kenya, LandDev from Madagascar, and TLC from Malawi. Thanks for your commitment and the hard work. So
my question now to the panelists. Oh, now I'm going back to French. Hein? Chers panélistes, vous avez suivi avec attention la présentation de mon collègue Washer. Est-ce que vous avez des réactions ou des réflexions par rapport à la présentation qui vient d'être faite? Je voudrais commencer par Madame Hanitra de Madagascar. Merci de m'avoir donné la parole, mesdames et messieurs. Bonjour. Par rapport à la présentation de tout à l'heure et surtout à la décision du COP 14, décision 26 du COP 14 de l'UNCCD, portant sur le régime foncier, Madagascar a déjà initié quelques programmes de mise en œuvre, notamment le lancement de la réforestation et de reboisement, de restauration forestière sur 75 000 hectares par an, qui contribuent surtout à la neutralité des dégradations des terres, en réponse aux besoins nationaux en matière de sécurité alimentaire et aussi face à la dégradation des ressources forestières qui est très intense actuellement. Par rapport à tout ça, nous avons incité la population à réaliser ce grand défi. Mais au final, nous avons rencontré des problèmes de terrain, surtout malgré cette grande initiative. Lorsqu'on mène du reboisement, la population locale revendique que ce sont de leur terrain à eux. Et lorsque on incite la population à participer au reboisement, ils hésitent car ils n'ont pas l'assurance que l'État peut prendre à tout moment leur terrain et le produit à qui s'appartient. Seule la sécurisation des droits fonciers qui permet de résoudre ce problème. Nous avons également mené des programmes d'extension des aires protégées, tant terrestres que marines. Mais le problème reste toujours le problème de restriction d'accès aux terres et dans la forêt. Et en réponse à tout ça, la population revendique toujours leur droit d'accès, que ce soit aux terres fertiles ou dans la forêt. Et surtout, ils n'ont pas de moyens pour exploiter les terrains agricoles pour suffire leurs besoins quotidiens. En tout cas, le grand défi repose donc sur la sécurisation des terrains, disons, propriété légitime en propriété légale, accompagnée des appuis de matériel pour les agriculteurs, les éleveurs et surtout pour éviter l'utilisation des feux et enfin leur responsabilité à gérer durablement l'utilisation de leurs propres terres. Merci. Merci beaucoup, Anitra. Vous avez été très ponctuel par rapport au temps. Je retiens de votre intervention beaucoup de difficultés pour réussir les programmes de restauration, de reforestation, simplement parce que la question foncière n'est pas clarifiée. Donc, oui, c'est ça. Des conflits entre le service public, le gouvernement qui est en charge de la restauration et la communauté qui revendique l'accès et l'utilisation des terres. Bien. Merci pour cette précision. Le podium est maintenant pour Maurice Elegbede du Bénin. Merci Kader. Je commencerai par dire que le diagnostic qu'a fait votre collègue est en lien avec de nombreuses questions qui se posent au Bénin, puisqu'on sait que la question du foncier et du droit foncier reste une problématique pas encore gérée au niveau de nos pays et que des efforts sont en train d'être faits au niveau du Bénin. Et ayant suivi en partie le travail que TMG a fait au Bénin, on sait que la question de l'espace dévolu aux communautés locales se pose dans notre pays par rapport aux forêts. Ces forêts et ces communautés sont
elles sont à proximité de ces forêts, elles ont besoin de terre et la question se pose généralement de savoir quelle est la proportion de cette terre qu'il faut leur concéder. Et je crois que le travail qui est en train d'être fait en termes pilotes, qui a été fait en termes pilotes et qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de régions du Bénin avec l'appui d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers, est de faire une certaine cartographie de nos terres au Bénin. Et donc, c'est sur cette base que nous espérons qu'en cartographiant de façon globale notre espace et en décidant de façon claire qu'est-ce qui doit être dévolu à la pêche, qu'est-ce qui doit être dévolu à l'agriculture, qu'est-ce qui peut être dévolu à l'élevage, qui est un secteur qu'il ne faut pas oublier, le Bénin arrivera à avoir un espace suffisamment harmonisé et suffisamment dévolu et organisé. Et il faut dire que l'accès de la terre, tel que l'a dit votre collègue, c'est vraiment les préoccupations du moment. Quelles sont réellement les parts pour chaque type d'acteurs dans ce système-là? Et quand on prend le genre, c'est la véritable question dans notre pays aujourd'hui. La femme, dans de nombreuses communautés, n'hérite pas de la terre, parce que la terre demeure un bien familial. Et à cet effet, comment est-ce que nous allons travailler à trouver la manière de léguer une part à ces femmes, à ces jeunes, pour que ces communautés, ces personnes qui participent également à la sécurité alimentaire puissent avoir et puissent être en mesure de produire. Et donc, le travail qui est fait, le Bénin est arrivé depuis quelques mois maintenant à écrire la charte sur la gouvernance du foncier rural. Et la question est vraiment de mettre ensemble les acteurs de notre pays pour que cette gouvernance, une certaine pression se fasse sur nos gouvernements pour qu'on puisse faire valider au moins au niveau pratique cette charte. Et la deuxième chose, le Bénin aurait dû être représenté par le DCI au niveau du ministère du plan, en charge du plan. Et la question également est de commencer l'action de sécurisation foncière par le modèle local. Que ce ne soit pas un appui qui arrive du haut, mais que ce soit plus quelque chose qui commence par le secteur local avec la NDF qui est mise en place. Donc les structures de gestion locale sont en train d'être mises en place pour qu'au niveau du foncier, nous partions du bas vers le haut et que la NDF puisse avoir les cartographies de toutes nos zones rurales et que les agriculteurs, les personnes aient droit à des documents de sécurisation du système foncier. Voilà un peu la réaction que je voudrais avoir par rapport à cela. Merci. Merci, Mauril. Vous avez ressorti vraiment beaucoup de points. Si je peux me permettre, je ne pourrai pas être exhaustif certainement. Vous avez ressorti le problème de gouvernance foncière et surtout l'allocation des terres. Et au Bénin, nous avons une situation spécifique où, en milieu de forêt, il y a une sorte de conflit entre les populations riveraines et l'administration qui est chargée de cette forêt. Comment allouer cette terre pour arriver à une sorte de partenariat gagnant-gagnant entre les communautés et l'administration? Ça, c'est des questions importantes sur lesquelles il faut réfléchir. Vous avez aussi mis en exergue l'accès et l'utilisation des terres par les femmes qui demeure le pilier de la sécurité alimentaire au Bénin et partout ailleurs. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la parole à M. Guichou. Allez. Thank you very much, moderator, and distinguished participants. Good afternoon. I want first to agree with the findings that have been shared with us this afternoon. With regard to issues of tenure that require to be addressed in country-level discussions on landscape restoration and land degradation neutrality moving forward. Now, that said, we have had a tendency in
most of the countries to put a lot of emphasis on those lands that are public in nature, and especially those public land and public forests that belong to the government. Even within those public land and public forests that are managed by the government, we do a bit more of disaggregation because we have those public forests that are managed for their productive purposes, where we extract timber and other direct wood products. But we also have public forests that are managed for delivery of environmental services. And each of these public resources present different issues when it comes to both land and forest resources, tenure, rights. So the circumstances on the ground will require to be further synthesized so that we can directly target both land and land resources tenure rights that are important. And by the way, those findings also do not manifest uniformly across the country. They manifest differently in various parts of our country. In our country, we have made significant global and national commitments with regard to land restoration. With knowledge that implementation of those commitments will be done and implemented strongly through local actions. And that is where the smallholders are, that is where the private sector is, and we are driving most of our efforts through what we are calling shared responsibility and across the various tenure systems. From where we come from in Kenya, we have land and forest that is public, we have land and forest that is community, and we have land and forest that are private. And each of those present opportunities for LDN and land restoration differently. And we need to see how we can incentivize actions across those landscapes. For public forests, I think we have significant policy advancement over the last few years that would incentivize actions. For community forests and private forests, I think we need to strengthen, especially land and forest resource user rights, so that they can incentivize local level actions and incentivize smallholder farmers so that they can invest in forest and landscape restoration. Thank you very much. Thanks so much. Merci pour cette présentation. Je ne vais même pas me hasarder à synthétiser ce qu'il vient de dire. Ce que je reconnais, c'est qu'il y a plusieurs types de forêts dans le pays et les problèmes ne sont pas uniformes. Les problèmes sont variés selon le type de forêt et ces forêts sont aussi définies suivant les différentes fonctions qu'elles doivent faire. Donc, merci, Monsieur Gitchouf, pour votre présentation. Monsieur Teddy Kamoto, à vous. Thank you so very much for giving me the floor. And once again, good afternoon, colleagues. I would want as much as possible not to repeat what has already been said. But I'll start by saying the fact that the areas that are degraded, they are degraded because the communities surrounding those areas use those areas for their livelihoods. So that's the starting point. We must begin to understand and appreciate the fact that the areas that are degraded, they are degraded because communities surrounding those areas depend on those areas. And therefore, it is important that
we begin to look at what's causing that. Of course, there could be a number of factors, but that can include things like maybe communities not being sure in terms of how long they would be accessing resources in those areas. So everybody wants to have as much as he can within the short period of time. And the fact that probably communities don't own those resources, so they cannot plan for utilization of those resources. And maybe the very reason that they don't have any ownership. And if I give an example in Malawi, you will note that most of the resources are depleted on what we call public land. And this is land that belongs to government. And already the fact that the land belongs to government, what it means is the communities that are surrounding these areas, they don't have a sense of ownership. So if we are to begin to restore these areas, it must come out clear that we should begin to recognize the needs of the communities that go along with the ownership and the access and utilization of the resources in those areas. Because if we don't do that, then we end up having a situation where there will be scramble, it will be difficult to plan for anything. In our country, we have an opportunity that we have a policy that advocates for co-management, where you can co-manage resources together with the communities. And that arrangement gives them the opportunity to be part of, to own the resources, to be part of that arrangement of owning the resources, and begin to actually believe that it's important to restore those areas, it's important to bring those ecosystems back, because they are the ones that will eventually benefit from those resources. So to me, key to any restoration effort is clearly coming out with a clear agenda in terms of how the communities are going to benefit from that agenda. Because in the absence of that, they will still feel like you just want to use them because you are lacking or you're falling short of labor or what have you. So we should begin to be engaging with the communities, try to understand the tenure arrangements that are there, the barriers that are there, so that we begin to address those. I'm sure once we deal with that, we should be able to restore these areas. In any case, it's not people in offices that will restore the areas, it's the communities. So the moment you put them out, then forget about the restoration. Maybe I should end there. Thank you so much. Merci infiniment, Monsieur Teddy Kamoto. Vous avez fait des remarques vraiment pertinentes et intéressantes. Vous avez fait une brève comparaison pour observer que la plupart de la dégradation qu'on observe, c'est souvent sur les terres publiques. Apparemment, sur les terres où il y a une certaine sécurité foncière, les efforts de restauration sont meilleurs. Et en ça, je pense que ça rejoint plus ou moins ce que Mme Anitra de Madagascar avait relevé, où les efforts de restauration engagés par l'État sont souvent font face à d'énormes contraintes par rapport à des privés qui apparaissent pour revendiquer ces terres. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, vous avez aussi fini par lancer un appel pour dire si on veut réussir les efforts de restauration, il est quand même impératif que ces questions foncières soient prises en compte d'une façon ou d'une autre. Alors, nous avons épuisé un tout petit peu le temps que nous avions pour le premier round. Maintenant, pour le deuxième round, je voudrais vous demander très respectueusement de ne pas aller au-delà de 1 minute. C'est un défi, je sais, mais je suis sûr qu'on va le réussir ensemble. Et ma deuxième question, c'est, au regard des défis que vous avez énoncés ici et là, qu'est-ce que nous pouvons faire
pour réussir cette intégration de la tenue foncière dans les efforts de restauration de nos terres et des paysages? En 1 minute. Je commence encore par les femmes. La dame, permettez-moi. Oui, merci. Pour pouvoir intégrer ces paramètres de régime foncier, d'abord à Madagascar, nous avons programmé quelques programmes, notamment sur les terrains dégradés, de les valoriser d'abord avec une volonté de la population locale, ensuite de les appuyer pour réaliser ces programmes techniquement et matériellement pour qu'ils puissent réaliser le programme d'agriculture ou de reboisement ou de protection des zones forestières. La mise à l'échelle des bonnes pratiques, comme la mise en place de pare-feu agricoles, qui s'est tenue avec le LandDev, le centre de recherche qui nous appuie dans la mise en œuvre de ce programme, est très très important pour nous, donc qui s'est terminé par la sécurisation des forêts, sécurisation des terrains par cette population locale. Enfin, pour terminer, nous devrions également renforcer la lutte contre les feux avec cette proposition de mise en place de pare-feu agricole là. Merci. Merci, Madame Anitra. Excusez-moi si je viens vers vous pour un peu mettre la pression, parce que nous avons en fait d'autres personnes qui devaient apporter une contribution, mais qui ont aussi des contraintes de temps pour quitter. Merci Kader. Ce que je vais ajouter à ce que ma collègue a dit, c'est que dans le cadre de cette activité, le Bénin a également entamé un certain nombre de projets. Avec l'appui de la GIZ, nous avons éprouvé un certain nombre de techniques de gestion durable des terres et nous sommes arrivés à nous dire que nous avons un paquet technologique qui peut être mis à l'échelle aujourd'hui, et donc nous avons rédigé un certain nombre de projets qui sont en cours de finalisation et de lancement pour, dans le secteur agricole, avoir des mises à l'échelle de ces pratiques-là pour la restauration des terres. Au niveau des forêts, le Bénin a un vaste projet de réévaluation de toutes ces forêts en vue de remettre en place des stratégies de gestion avec les communautés locales, bien sûr, pour qu'elles se sentent partie intégrante de nos programmes. Et pour finir, aujourd'hui, dans le cadre de la sécurisation foncière, nous avons introduit le débat du droit d'usage de la terre. Parce que quand nous prenons aujourd'hui chez nous, il y a des gens qui ne sont pas propriétaires de terre, mais qui l'utilisent. Et comme le disait le collègue, il est important d'introduire cette thématique du droit d'usage qui permet donc aux communautés, à la personne qui prête une terre, qui a une location, qui a un bail, de pouvoir se sentir partie prenante, parce qu'il a une durée de contrat qui lui permet de savoir que dans 1 an, dans 2 ans, il est toujours sur cette terre, et d'accepter donc d'introduire les pratiques de gestion durable des terres. Donc voilà un peu ce sur quoi je pourrais rebondir. Merci. Merci beaucoup. Je vais aller directement à M. Gichou. En 1 minute. Thank you very much. And I first want to say that in Kenya, a lot of land degradation is occurring outside protected areas. Mostly lands that are community. And in which case then, I want to propose, because I know where this study was undertaken in Kenya, that it could benefit from additional studies that could inform actions that could be undertaken at policy, legal and institutional level to drive actions on the ground, and actions that deliver permanent interventions. The other one is that we need to see how we can strengthen tenure, further strengthen tenure, both land and resource tenure rights in our countries.
Because we are looking for an opportunity for full buy-in by the communities, by the smallholder farmers that we seek to bring on board. Thanks. So that we can then at the end of the day propose where possible additional policy, legal and institutional arrangement Yep. that can deliver results. Thanks, Mr. Gichu. Monsieur Teddy Kamoto. For me, it's just a simple statement. Let's start listening to the people, to the communities themselves, and stop being academical. Because if we are to have the areas restored, and like I said in my earlier remarks, the people to restore is not us who are in offices. It's not us who have got degrees. It's the people out there in the village. So if we want to understand why they are not restoring, then we have to listen to them. That should be the starting point. And once we do that, we'll be able to break all the barriers that are there regarding tenure rights and use rights of the resources that we, or of the ecosystems that we, how they can use the ecosystems that we want to have them restored. So that would be my statement. Thank you. Thanks so much. Écouter les communautés, faire en sorte que leurs droits d'usage, les droits fonciers soient pris en compte dans les politiques, faire attention aux femmes qui sont le maillon essentiel de la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Il y a plus, mais c'est ce que j'ai gardé. Sur ce point, je voudrais inviter M. Marcos Montero, qui est de la division société civile et organisation non gouvernementale de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Okay, thank you so much, and thank you so much for this amazing presentation of what you have been indicating. We are very delighted here at the UN, the Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification, to listen to the materialization of what we come up after COP14. This groundbreaking decision of land tenure 26 COP14, which gave already the basis for many elements. And I'm really glad to see that together with TMG, GIZ, other partners, we can see those elements are brought back to the community, to the national level, and then we can bring and showcase here to the decision makers that by tackling the issue of tenure, we can help definitely in implementing our convention. And there are different elements that we have seen in this small sample, and I hope this is just the beginning, and we have here 4 countries, and we hope that in the future this can be done with others, because that will give us additional tools in further implementing this convention. Sorry, I have some notes here. Some things I would like to highlight is the different national systems that are there. And we have seen here some specificities, and if we look at the whole plethora in all the countries, it's different. And this is something that the parties, the countries, they are always putting the accent. We have to be careful, and when we address the issue of tenure, is to look at the national context and the national legislations. And this, I think, is fundamental if we want to advance, particularly in the implementation of the UNCCD. And that's something that together with our sisters of FAO, we have been working in the last 2 years to come up with a technical guide, and I think Aurélie will be talking about that later on. Something that is really interesting is the issue of this cartography that could also be linked to the indicators and perhaps to the reporting exercise that we are doing. As you know, we have some mechanisms that are made available for the countries with some data that is being collected and put in this platform called Trends Earth. So we can also try to explore possibilities of indicating or adding information on the tenure systems and regimes that are available there. Like this, we can work together, see if the actions on the ground, if the tenure is secure, these actions are bearing some benefits for the
population that are in those areas. Of course, the aspects that has been highlighted on this vulnerable population, the access for women to the land, those are areas that we have been working in the last few years, and I think now also together with the colleagues of Landesa, we are trying to bring some elements, particularly in the area of awareness raising, because one thing is that perhaps for those working in that is very clear, but perhaps those that are working at the national level or taking some decisions is not so clear. So together with Landesa, there are some option paper on raising this awareness that has been already presented, but it will be made available also for all of you. For me, it's really exciting to be here, because it was 2.5 years ago we met with Aurélie and other colleagues from FAO, and at that moment we were trying to envision something like this, something that we have the countries just showing how by addressing tenure we can help in implementing our convention. So we have some tools, which is this technical guide that is there. We would like also to bring that technical guide and those 9 pathways that have been established and try to see if that can help you, if can help those the decision makers, that can help those that are using the land. And then perhaps between now and the next COP, let's see what the COP decision comes up at the end of this week. We hope it's always with interesting things that can give us tools to all of us to keep strengthening that. But we hope that by expanding the scope and having additional countries that can look at the technical guide, the tools that we are establishing, we can come up with some additional data that can help everybody else. I will stop here, and I thank you again very much for showing the delegates, the representatives of these parties that are here, what you have been doing. I think it's really inspirational, and we hope that all the others can join you in this exciting venture. Thank you so much. Merci. Je voudrais vraiment remercier Marcos, qui, en dépit de son agenda et la pression du temps qu'il a quand même voulu honorer de sa présence cette session. Merci pour votre intervention. Si je dois dire une seule phrase que j'ai vraiment gardée, c'est que les questions foncières, la gouvernance foncière responsable occupe et sera centrale pour l'atteinte des objectifs de la Convention. Elle peut ne pas être la seule condition, mais c'est une condition centrale pour atteindre les objectifs de la Convention. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant inviter Madame Aurélie Brest pour venir partager un peu son expérience et son regard sur tout ce qui a été dit par les panélistes. Madame Aurélie Brest, vous êtes agronome, vous êtes fonctionnaire au bureau Terre et eau de la FAO. Au cours des 15 dernières années, vous vous êtes spécialisé sur le régime foncier et la gestion durable des terres. Vous avez une longue expérience de travail dans plusieurs pays de l'Amérique latine, des Caraïbes, de l'Afrique et de l'Asie. Vous êtes vraiment la personne qui peut donner ce regard sur tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci Kader. Je vais profiter de la traduction pour parler en français. Ce n'est pas toujours que j'en ai l'occasion. Merci d'abord aux panélistes. Merci à TMG de nous avoir invités pour ce travail. C'est très riche de voir le résultat de ce voyage de 2 ans que vous avez fait conjointement avec les pays, et très riche d'enseignements pour moi, pour voir aussi dans le cadre de ce qu'on a proposé dans le guide, à quel point forts sont les liens entre ce que vous évoquez comme difficulté et ce que nous avons pu analyser aussi à travers d'autres méthodes pour produire le guide. Donc Kader m'a donné la tâche d'essayer de faire un peu les liens. Donc, je vais d'abord m'atteler à ça. Et je retiens très fortement ce que le représentant du Malawi a dit sur cet impératif de la compréhension des causes, de commencer par réellement comprendre ce qui se passe au niveau local dans les questions foncières et dans leur interaction avec la dégradation.
C'est aussi un élément clé que nous avons vu quand nous élaborions ce guide technique. Il faut partir par une fine compréhension au niveau local et de certains éléments nationaux, particulièrement les cadres politiques de politique publique. Ensuite, ce que nous avons vu au cours du guide, et plusieurs d'entre vous l'ont évoqué aussi, c'est que on a proposé dans ce guide une approche à voix multiples, on a dit. Donc en fait, on élabore plusieurs éléments, comme aller regarder les cadres nationaux, mais aussi aller mettre en œuvre des plateformes multi-acteurs pour permettre l'échange d'informations, aller regarder spécifiquement les questions de genre. Et ce que vous avez évoqué aujourd'hui, c'est que les problèmes varient localement. C'est pas la même chose d'aller traiter les questions foncières quand on est sur des terres publiques, quand on est sur des terres qui sont gérées de façon collective ou de façon privée. Donc ça, c'est un premier élément qui nous conforte dans le fait que voilà, il faut bien regarder à plusieurs niveaux les questions foncières, que ce soit local et national, et essayer d'avoir un peu un groupe d'activités, enfin un compendium d'activités qui viennent les adresser et puis qui progressivement aussi se construit dans le temps. Et voilà, et donc ça, c'était des éléments que vous mettiez bien en œuvre. Un autre élément voilà, très fort, bien sûr vous les avez évoqués, c'est tous les liens avec l'importance d'arriver à accroître la sécurité foncière, et particulièrement en partant de ce qui se passe au niveau local, l'importance d'améliorer la prise en compte des questions de genre au niveau du foncier pour avancer sur les droits fonciers des femmes et leur accès aux terres. Et ça, on a eu des belles sessions de travail déjà samedi, mais c'est sûr que de plus en plus, il faudra en parler et donner aussi des solutions qui se mettent en œuvre localement, que les pays entre eux puissent échanger sur ce qui se passe, ce qu'il y a eu d'intéressant fait par les uns et les autres pour pouvoir avancer sur ces thèmes-là. Je crois aussi qu'une belle porte ouverte par la décision de la UNCCD, il y a presque 3 ans maintenant, et d'amener ces questions foncières dans la mise en œuvre de la Convention. Et c'est aussi dire que, quelque part, les questions foncières, c'est un élément qui va accompagner la possibilité d'avoir des systèmes alimentaires qui soient inclusifs, biodivers, durables. Et pour ça, il faut que les administrations foncières viennent dans la discussion avec les ministères de l'Environnement, avec les ministères de l'Agriculture. Parfois, elles sont séparées, parfois, elles se retrouvent dans des ministères des Finances. Et donc, là, on a vraiment un point très fort pour réussir à mettre autour de la table tous les acteurs et que voilà, l'administration foncière n'est pas juste l'administration qui collecte les taxes, elle est aussi celle qui doit aider le pays tout entier à mettre en œuvre des politiques publiques qui vont bien au-delà et qui servent l'ensemble du pays et qui servent par exemple la réponse aux 3 conventions de Rio. Et donc là, je crois qu'il y a un beau plateau pour mettre en œuvre ce travail conjoint et du coup réfléchir beaucoup des solutions qui sont, comme vous le mettiez en avant, qui partent du local. Donc des solutions qui, comme en anglais on dit, fit for the purpose. Donc vraiment, on essaye que l'administration foncière réponde en fonction de ses capacités de ressources humaines et ses capacités financières à pouvoir délivrer la sécurité foncière où qu'elle soit. Et en particulier sur toutes les terres coutumières ou sur les domaines de l'État. Donc, où on peut avancer cette question de la sécurisation des droits, qu'ils soient à un niveau individuel ou collectif. Et ça, donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on a essayé de mettre un peu dans le guide technique, en encourageant des activités, mais qui, je pense, au-delà du guide technique, demain, doivent être des éléments qui, y compris au sein de la convention ici de UNCCD, puissent être débattus, puissent entrer dans la perspective des formulations des initiatives de neutralité de la dégradation des terres. En cela, je voudrais aussi attirer votre attention sur un travail que nous avons commencé avec WOCAT,
WOCAT, qui est donc la database officielle pour rapporter les bonnes pratiques en matière de durabilité de la gestion des terres. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on s'est aperçu avec les collègues de WOCAT, c'est que la base de données manquait d'éléments sur les questions foncières. Elle manquait de cette capacité à les prendre en compte. Et donc, nous sommes en train, et nous allons inviter des partenaires, donc nous souhaitons aussi mettre ça sur la place publique, car nous cherchons des volontaires, tant pour penser que pour après peut-être tester cet outil d'un module standardisé pour rapporter sur les questions foncières au sein de la base de données de WOCAT. Et cela avec 2 niveaux d'intérêt. Un, qui est que quand les projets sont formulés, quel que soit le type de projet dont on parle, que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre des cibles de la neutralité de la dégradation des terres ou de projets très locaux, qu'il y ait la capacité de penser aux questions foncières dans le cadre du futur projet ou programme, et un niveau 2 qui est celui, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui et la richesse que ça a, de pouvoir de pouvoir publier, créer des bonnes pratiques, qui lient les questions foncières avec la neutralité de la dégradation des terres. Je vois Kader se rapprocher doucement de moi. Je suis à la fin du temps presque. Hein, oui. Et donc, voilà, ça c'est une autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. Nous en avons fait une petite présentation, mais donc ça aussi, rapprochez-vous tant de WOCAT que de nous pour voir aussi un peu dans le futur pour cet outil. Et voilà, beaucoup de choses à dire. Nous, d'un côté FAO, bon, je ne vais pas prendre les mots de Marcos, mais on voit ce guide technique comme un premier pas. On a essayé de mettre un peu les éléments là sur la table pour qu'on puisse tous les regarder ensemble. Demain, ça veut dire qu'il y aura de l'importance à avoir de la sensibilisation, par exemple dans les pays, pour créer ces tables où les administrations foncières soient avec les administrations de l'environnement et qu'il puisse y avoir ce travail commun de développement des capacités et d'assistance technique à venir et d'échanges surtout entre les pays. Voilà, ça ce seront les grandes étapes à venir. Alors à vous les représentants des pays au sein de vos négociations. Voilà. Merci Madame Aurélie pour toutes ces contributions. Alors je retiens au-delà de la nécessité d'écouter la population, de mettre en place des mécanismes et approches pour renforcer l'intégration de la tenue foncière dans les plans de restauration, dans les activités, les initiatives pour atteindre les objectifs de la neutralité en matière de dégradation des terres. Il faut aussi repenser les cadres que nous avons. Nous avons les VGGT, les directives volontaires de la FAO, qui sont déjà une base importante, mais qui a besoin d'être affiné. On a besoin des outils pour aider à appliquer cette directive. Vous avez parlé de quelque chose qui a été fait pour soutenir ça. Il y a aussi d'autres outils qui sont en cours de développement, qui sont déjà prêts, que TMG et d'autres structures ont essayé de mettre en place pour un peu aider les structures pour tenir les gouvernements responsables de cette intégration et du monitorage des questions foncières dans les plans. Donc, je voudrais un peu dire ici qu'il y a encore du travail à faire, il y a des initiatives qui sont en train d'être faites. Cherchez, je suis sûr que pour ceux qui sont en ligne, vous allez probablement voir des liens, vous allez pouvoir accéder à ces différents outils. Merci beaucoup, Madame Aurélie. Et là, maintenant, nous avons un peu de temps pour ouvrir la discussion. Les questions, si vous en avez, sont les bienvenues maintenant. Pour les participants qui sont en salle et pour ceux qui sont en ligne, mettez vos questions. Nous allons essayer de les récupérer. Question maintenant pour vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions? Est-ce qu'on a un micro là-bas ou pas? Ladies first.
Thank you so very much. Good afternoon. My name is Miles Zulu from Zambia. I would like to appreciate the panelists for their presentation. First, what I just want to know, when they did the research, did they go back to the communities and tell them that these are the problems that we have found out, and together, can we find the solution? That's number one. Then number two, I would like to agree with my brother from Malawi. I think the people who can only restore land degradation are the people on the ground. But sometimes they are being confused with you people with PhDs. Because when you go there, you would want maybe to tell them what to do. But I think they know the problems because they've seen the changes that are there, which were not there. I'm saying so because I am coming from the ground, and I live in those villages. I do projects in those villages. So indeed, if you want us to restore that, please let us respect the people on the ground and their views, maybe with their indigenous knowledge. Then we can combine with the science, and then we can find the solution. But don't go there with your PhD, please. Leave the PhDs in the offices and go there and listen to them. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Bal Mohamed Fadel, je suis conseiller au ministère des Affaires économiques, de la promotion des secteurs productifs. Je suis mauritanien, donc je dois être bref, mais je remercie d'emblée en tout cas l'État ivoirien et l'ensemble des collaborateurs de nous avoir bien accueillis. Je voudrais juste souligner 2 points. Le dernier point va concerner mon frère du Malawi. Le premier point, il est transversal. Je pense qu'il parle un peu du blocage récurrent de cette question de titre foncier. C'est-à-dire que c'est même devenu un facteur de blocage. Parce que quand je revisite un peu l'expérience du Malawi, c'est que les populations locales, à un certain moment, ne sont plus impliquées ou ne sont plus motivées pour travailler sur des questions de dégradation. De l'autre côté aussi, le gouvernement qui détient des titres fonciers sur des questions d'attribution n'est pas aussi en mesure, ou en tout cas n'est pas disposé à attribuer cette question de titre foncier. Je pense qu'on risque d'avoir un blocage sur ces 2 niveaux-là. D'où maintenant l'idée de dépasser ce moyen de la chaîne de valeur et d'avancer dans une dynamique de productivité et de prospérité. C'est le cas aussi du Bénin, et ça retouche un peu le cas de Madagascar, qui met un peu l'accent sur le blocage par rapport à la contribution de la population locale. Je pense que sur les 4 pays, les expériences sont intéressantes, mais ce qui a manqué, c'est quelle est la suite après avoir contribué dans un processus de régénération, après avoir contribué dans un processus en tout cas de récupération des terres dégradées. Quelle est la suite? Quelle est la suite par rapport à l'évolution des chaînes de valeur? Quelle est la suite par rapport à la contribution économique? Merci beaucoup. Okay. Merci à ces 2 intervenants. Est-ce que vous avez d'éléments de réponse à ces préoccupations? Parmi les gens du... Oui. Est-ce que quelqu'un a d'éléments de réponse? Vraiment en 30 secondes, s'il vous plaît. Vraiment 30 secondes. Merci, Kader. Je rebondirai d'abord sur la dernière préoccupation en disant que ce que les pays font aujourd'hui, c'est beaucoup plus de travailler avec les communautés, parce qu'on s'est rendu compte, comme le disait la première, qu'il n'est pas possible de définir le cadre de concertation ou de gestion de ces forêts-là sans intégrer ces communautés. Et je peux dire que de plus en plus, il y a des plateformes dans lesquelles vous avez les agriculteurs, les éleveurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à la sédentarisation de nos éleveurs, et que ceux qui restaurent les terres se plaignent parfois de la dégradation de leurs actions par ces éleveurs-là. Donc, pensez à une certaine sédentarisation. Et donc, de plus en plus, nous réfléchissons à la mise en place de plateformes globales où vous retrouvez les forestiers, les agriculteurs. Ce n'est pas le même ministère chez nous, mais également la NDF qui a ses structures délocalisées au niveau village, arrondissement et commune
pour que nous arrivions quand même à une plateforme multi-acteurs qui puisse aider. Ça se met en place progressivement, ça prendra le temps que ça faudra, mais voilà l'objectif qu'on s'est plus ou moins donné. Et je crois qu'en termes d'agriculture, nous sommes dans la mise à l'échelle des pratiques de GDT. Et cela est beaucoup plus complexe, mais c'est ce qui se fait de plus en plus. Merci. On doit clôturer. Je voudrais m'excuser. Je comprends qu'il y a des intervenants en ligne qui ont posé des questions. On va essayer de réagir à leurs questions d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais vraiment mettre un terme à cette discussion de panel. Merci pour votre collaboration, merci pour vos contributions. Je voudrais à présent inviter GIZ Securing qui va venir faire une sorte de synthèse de tout ce qui a été discuté et quelques messages clés qu'on peut garder. Merci beaucoup. Thank you very much, Kadea. And if I may ask our kind GLF colleagues to please put up the presentation again and the slides with the key messages. I think what I would want to emphasize is, I don't know how many of you have been in Delhi when the decision 26 COP14 was actually decided upon, and I don't know whether you remember also the reluctance that was in the room, because everybody knows that land tenure is or can be a highly contentious issue. And I think I would therefore predominantly like to acknowledge the good work that our partners have been doing. I would like to join me in giving a big hand of applause for the piloting efforts. Thank you. Now, having said this, my dearest colleagues told me that I also have to be very brief, so I'll do my very best. I think, first of all, what I would want to emphasize that UNCCD land tenure decision actually closes a very critical gap. The voluntary guidelines to which the decision refers to have been adopted in 2012. The SDG 15.3 on land degradation neutrality has been adopted in 2015. So there is a gap and a disconnect between these two bodies, and the land tenure decision closes that gap and actually addresses the fact that also these two questions of land governance and sustainable land management are often being administered by different parts of government. I think this is very important to acknowledge. And I think the next point I will emphasize here, but it has actually been aptly been made by our panelists, we cannot think land degradation neutrality without thinking of the livelihood needs of those who are actually living in these areas. And Teddy, you have been very clear in saying that some of these practices might lead to degradation of resources, but it's exactly about striking the balance between restoration needs and livelihood needs that Latino's decision is speaking to. Last but not least, and I think this is coming to the third item, the term legitimate tenure rights, to which the voluntary guidelines do refer to, is in most countries not yet defined, or only in the beginning of being defined. So when we say that from our point of view, and this is really an eagle-eye perspective, that these communities that we work with have legitimate land tenure rights, it's because they occupy these lands for 10 to 30 years, and they use these lands to actually generate their livelihood. So this is really, this was our basis to acknowledge that these rights are legitimate. However, they are not yet, in all cases, officially recognized. Next slide, please. Now, and I think this has become clear, and I would want to acknowledge that, as our distinguished delegate from Kenya has emphasized, that obviously we are only beginning the work. There's various contexts in all the countries, and also these 5 messages obviously are built on those selected inputs that we have so far collected. However, in those instances where we have worked, that the conservation instruments that are in place, they in principle hold the power to secure legitimate land tenure rights. However, in the way they are currently being implemented, they sometimes fail to do so, giving rise to rights infringements, as at the local level authorities might then be responsible for implementing
conservation and restoration policies that might then contradict with upholding legitimate land tenure rights. The fifth message, and I think this doesn't come as a tremendous surprise for any of you who has actually worked on rural development, men have more chances to look for land outside those priority areas for land degradation neutrality. So women, once restoration policies and conservation policies are strictly implemented, find it a lot harder to access land outside these land degradation neutrality priority areas. So, and I think this was clear and emphasized also by Kader, there needs to absolutely need to be a gender-sensitive approach, and the land tenure rights of women need to be given priority. The good thing is, and to close on a positive note, is that in all 4 countries, there are co-management instruments. Again, I think all 4 panelists have mentioned that these co-management instruments offer the opportunity to recognize and acknowledge legitimate land tenure rights while at the same time being true to restoration objectives. And I think there's one point that I want to add. I know that when in the plenary we were discussing, or the negotiations on land tenure were opened, many delegates voiced that there is a need for capacity building and financial support. And I think this is understood and very well appreciated. I think what we would want to add from our point of view, and our panelist or speaker from Zambia has mentioned this, what we would want to implore is that we need not always have the most complex instruments in place. Sometimes it is sufficient to work, and I would just want to refer to our friends from Total Land Care, working with community protocols, finding social innovations that build on the capacities and the needs of the communities and bring progressively on board the restoration objectives. And I think we need not always have the fanciest of all instruments. It's really good to work from the social level, from the local level, develop social innovations, because the more complex the innovation, the tools will be, the less likely it is that they were going to be implemented. Now, with a slight deviation of the program, I would want to give the floor to quickly Faith Alobe from Kenya Land Alliance, who is one of our strongest civil society partners, who is emphasizing what is the need actually to be done by civil society to create the necessary, or to create the accountability by governments actually to implement these far-reaching decisions. Faith, I'll hand over the mic to you. Thank you very much. Yes. My gratitude to TMG. And indeed, I've been listening to, yes, as this has said, my name is Faith, and I work at the Kenya Land Alliance. I'd just like to comment and give an example in my local country where land restoration initiatives are going on, and it's because of the lifestyle of the pastoralism lifestyle, where the livestock and the development and the multi-uses on land has put so much pressure to a point where there is need for restoration to combat the desertification and the degradation. On that point, I'd say some of our members, because Kenya Land Alliance is a membership organization, we have been working with some of our members first of all, to build on community protocols, because they are there. They used to have their own traditional ways of ensuring that their lands are productive. And then there's need for a multidisciplinary and a multi-sectorial approach to restoring that land, because as much as land justice actors will look at land the way we do, there are also other actors that we can build and leverage on their strengths to make the initiatives faster. And then lastly, the idea of collaboration, bottom up, local level to international, international to local level, really enriches the interventions. Thank you very much, yes. Thank you, Faith. And it might come across that, and it is true that a lot has happened since 2019, yet the way has, or the road has only, we're only starting really in implementing the land tenure decision. That's why I'm very happy that Laura is here. Laura is from the Robert Bosch Foundation. She's the Senior Program Manager for Climate Policy. And I hope we might want to drag her into the further work of this. So Laura, the floor is yours. Thank you, yes. Thanks very much for giving me the opportunity to speak as well. And I'll also keep it very brief.
I think first off, I just wanted to congratulate the governments of Benin, Kenya, Madagascar and Malawi for the progress made in implementing the UNCCD land tenure decision. I think the experiences that you've presented today already show that there's been tremendous progress, and it's really impressive what you've presented, and surely also very informative for the other parties to the convention that can learn from these experiences. So with our climate change program at the Robert Bosch Stiftung, which is a Germany-based non-profit philanthropic foundation, we have very consciously decided to engage in the land rights agenda. On the one hand, because land rights provide a concrete entry point towards climate justice and the transition of land use that enhance rather than undermine restoration successes. And also on the other hand, we place a focus on land rights because they allow land users themselves to innovate, as Jas has described earlier, innovate appropriate and sustainable land restoration solutions from the bottom up rather than relying on blueprint innovations top down. While we all know that the implementation of land rights is imperative, we've also heard today from you that the application cases presented also comes with challenges still. I think most importantly what you've emphasized today though is that is what can be achieved when governments, communities and civil society partners come together to overcome these challenges. And this is also why I'm very excited to say today that we're very much looking forward to be joining this partnership in the next few years. To jointly explore how to bring to scale some of these remarkable efforts demonstrated today. And having listened to your experiences to date, I'm already excited to be meeting again at the next COP as well in an even broader partnership to witness further success in the implementation of the UNCCD land tenure decision. The negotiations on land tenure have only begun at this COP, and this side event has really shown the importance to successfully conclude them, and therefore I'd like to just end by saying that I wish all the delegates here today and around at this compound a lot of success in the ongoing negotiations. Thank you TMG for hosting us today and everyone else involved in setting up this dialogue. Thank you, Laura. I know it's getting late, and I think we'll just leave it to one last sentence that I would want to flag ahead of the UNFCCC COP that's coming up. I think, and this is what the cases today have shown, there will not be a just transition to sustainable land use without securing legitimate land tenure rights. And I think this is the message we want to convey. This is the message we want to get forward. And if you feel like knowing more about what we have done or joining the partnership, we are here for you to discuss further. Now, a quick round of thank you in the end. To the UNCCD Secretariat, with whom we have been closely working in making the side event what it has become, to FAO for joining and technically guiding us, although they didn't appear on the thingy, to BMZ and GIZ for their financial support. And last but not least, I would like to thank the translators who have been doing a marvelous job in guiding us through this. So let's just thank those people who are invisible in the end in what they have done for us today. And last but not least, if our colleagues from the GLF could stand up at least and show yourself, because they are the ones who enable that we actually live stream these experiences. So a big thank you to GLF as well. And on that note, I do wish us all a lot of success in the negotiations. Thank you very much for sharing your experiences, and I look forward to our continued cooperation. You all have a very good afternoon. Thank you.